Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thi bằng B2 của tên quân đồ 4 cao đẳng 22 sóng thần. Đây là hệ thống thiết bị cảm biến của xe ha. Trước mắt chúng ta lên chúng ta kiểm tra số đây. Tần số này là khi mình chơi gian móc lên như thế này, mình ép qua đuôi đẩy lên là số lùi số gian. Khi mình về số 1 thì mình nhả ra đẩy lên ép vô, đẩy lên là số 1. Chúng ta kiểm tra số trước khi chúng ta sẽ có nha, để chúng ta lúc sau chúng ta vô nhà xe rồi không bị bỏ nhỏ gì số. Rồi cái đây là cái phanh tay ha các bạn. Tư thế này là đang kéo, đang căng, đang còn thắng. Mình hạ xuống thì mình bấm tiếp lên hạ xuống. Đó, kéo lên hạ xuống. Rồi cái an toàn mình phải ghim vô. Cái an toàn mình ghim vô cái chốt này. Nếu mà mình ghim vô chốt này mà mình không, ví dụ như giờ mình bấm bao nhiêu gì đây, là cái này nó không ghim vô là nó sẽ bị trừ điểm. Mặc dù mình đeo cho người luôn mình vẫn trừ điểm. Mình phải ghim vô. Ghim vô như thế này. Rồi lúc khi mình sẽ tròn qua người mình. Dây này mình tròn. Rồi bây giờ mình kiểm tra xong xuôi hết rồi, cuối cùng mình bật xi nhan. Cái xi nhan là cái cuối cùng ha các bạn. Khi mà bật xi nhan là chúng ta phải xuất phát. Nếu mà chúng ta không xuất phát mà quá 20 giây là bị trừ 5 điểm, quá 30 giây là bị rớt tại chỗ bật xuất phát ha. Rồi chúng ta bật xi nhan trái ha. Giống như ngoài đời trên đường ra vậy thôi. Số 1 vô sẵn luôn ha. Khi mà nó báo bắt đầu là chúng ta sẽ có thời gian 20 giây này, các bạn nhìn thấy cái góc bên phải này không? Nó 8 giây rồi đó. Nếu mà 20 giây mà chúng ta không xuất phát được thì bị trừ 5 điểm. Quá 30 giây phải chạy qua bạch xuất phát trước 20 giây để cho xe chạy. Cho xe chạy qua bạch xuất phát, máy nó báo tiếng đo là tắt xi nhan ha. Rồi đó chúng ta tắt xi nhan. Nếu chúng ta tắt sớm là bị trừ 5 điểm, mà tắt muộn thì bị trừ luôn. Bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Xi nhan bạch xuất phát, các bạn nhớ tắt ha, sau tiếng lệnh tính con. Rồi bây giờ tới bài thi tiếp theo là bài thi dừng cho người đi bộ. Các bạn thấy bạch vàng ngang đây không? Bạch vàng ngang đây chúng ta phải canh bánh xe sau chúng ta đè bạch vàng ha. Trước khi đè bạch vàng nó báo ping pong như thế này. Đó, rồi bắt đầu chúng ta cho xe đi từ từ, canh bánh xe sau đè bạch vàng. Đấy. Đó, khi chúng ta đè bạch vàng nó máy nó báo cái tuôn là ok, là nó đang nhận bài này là mình vẫn còn 100 điểm ha. Đấy, bài thi tiếp theo là dừng người đi bộ, dừng hành ngang dốc. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Thì chúng ta sẽ canh bánh xe sau đè bạch vàng luôn. Còn chúng ta canh không được thì bỏ 5 điểm là bằng cách báo ping pong là thắng lợi. Đấy, là nó báo tuôn là đúng. Rồi khi mà nó báo rồi chúng ta sẽ lên dốc trước 30 giây này. Các bạn nhìn thấy cái đồng hồ bên phải ha, dốc bên phải này. Nếu mà quá 30 giây là chúng ta không dốc được rớt. Chúng ta nhả con từ từ lên cho nó gung, cho nó bám vô cái. Đó, cảm nhận như xe nó gung lên. Rồi chúng ta sẽ giữ khúc này nhả thắng ra. Đồng thời nó lên thì mới ga cho nó lên. Đây, lên. Bài thi tiếp theo, bài thi qua vạch bánh xe và đường hẹp vuông góc. Rồi, tới cái bài vạch bánh xe hẹp vuông góc này cũng không có gì khó khăn. Các bạn theo dõi mình ha, theo dõi cách mình hướng dẫn để mình chạy để mai mốt các bạn sẽ biết cách mà thi trên trận này. Thời gian tổng của chúng ta là 18 phút nha các bạn. Góc màn hình bên trái đây. Đây mới 2 phút mấy thôi. Bây giờ cái bài hẹp vuông góc, đường vạch bánh xe, đường hẹp vuông góc. Bây giờ cái bài này yêu cầu chúng ta là canh làm sao cho vô lọt giữa hai cái lằn song song ở phía trước. Các bạn nhìn thấy trên màn hình thấy hai lằn trắng mà nhìn kỹ nó có hai lằn bạc đen. Hai cái lằn đen đó là hai lằn cảm biến ống hơi của người ta. Các bạn mà đè lên ống hơi là các bạn bị trừ 5 điểm. Còn các bạn đi ra ngoài luôn là bị trượt luôn. Bây giờ có nhiều điểm canh lắm. Các bạn có thể là canh ngay cái điểm nút trắng này, cái nút nhạc nước cùng với cái dấu điểm trắng đỏ vào nhau, hoặc là nó sẽ là bên nào bị trừ cho các bạn mà thấy ngồi các bạn sẽ canh. Sẽ canh cái điểm đó. Đây, thân xe đi ra ngoài rất nha các bạn. Giờ tới đường vuông góc này các bạn canh như thế nào các bạn biết không? Canh cái tay kiếm mình, tay kiếm hậu bên trái mình này, ngang đầu cua bên đây là mình đánh thật đấy. Đây mình sẽ cho qua từ từ để cho nó không dướng bánh sau, bánh trước mình nó không dướng bên kia. Cái bài này cảm biến nó sẽ cả hai bên. Ở đây các bạn chạy ngay lái lại. Cái tay bên kia, tay kiếm bên kia, ngang đầu cua góc bên kia.
But we Rồi khi shall các bạn always vừa ra hope ngoài to này, find them các bạn nhìn vô cái đèn hình chữ D strongly này, supporting nó their nhấp own nháy như thế freedom. này, nó nhấp nháy các bạn thấy không? And to Tình remember huống nguy that hiểm nó sẽ in hú the lên, nó sẽ past, nghe điểm này. Đây, nhóm này chút xíu là those nó sẽ who hú lên các bạn. foolishly sought power Hú lên chúng ta thắng lại vấn by đề vô. riding the back of the tiger. Đây, khi nào hết hú là To kêu those các bạn nhìn đồng hồ này, cái số in này nó the đứng lại huts and villages để lập trình máy nó làm việc. Các bạn đừng dọn ngã đèn nha. Sau đó chúng ta nhả đèn. struggling to break the bonds of Rồi mass bắt đầu chúng ta misery, chạy xe đi tiếp. we pledge our Bài best thi tiếp efforts theo, to help them bài thi qua help ngã tư có tín themselves hiệu điều khiển giao thông. for whatever Đây, period chúng ta is dừng đèn đỏ. required, Đèn đỏ chúng ta bây giờ là 20 mấy giây. Chúng ta dừng cái xe xéo cũng được. not Dừng because xong chúng ta we đi theo mũi think tên they're này ha. boats, Biển báo nó báo but mình đi thẳng ha. because it is right. Là mình dừng xong mình đi thẳng về hướng kia. If a free society Nha các bạn. cannot help Bây the giờ chúng many ta who còn are tầm điểm nữa các poor, bạn. it cannot save the few who are rich. Trong hình thi các bạn không chạy quá 20 nha. Rồi các bạn canh khoảng 1 giây đèn đỏ bắt đầu đi từ từ. Khi nào báo biến To ron là our bánh trước. sister republic, Đó, báo biến ron là bánh trước bánh sau, mình phải đèn xanh. we offer a Chúng ta quay special đoạn đường này pledge chúng ta mở hết con đi thẳng bình thường. to Đừng để quá convert 20 our thôi. good words Bài thi into tiếp good theo, deeds bài thi đường vòng quanh in a co. new alliance Rồi, bài bánh con for này không có gì progress khó. to assist free Đây chúng ta men khi chúng ta qua đây là chúng ta nhìn vào cái biển nó có hai đường vô, hai đường con là một hạng B và một hạng C. Thì chúng ta sẽ vô but hạng B nha this các bạn. peaceful revolution of hope Đây bài bánh con cannot đây. become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that world assembly of sovereign states, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction. We dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors.
Together let us explore the stars, conquer the deserts, eradicate disease, tap the ocean depths, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth God's work
must truly be our own.